Однако всем, да, доброго здравия. Вот мы добрались до конца практически. У нас сегодня, значит, 13 ноября. У нас сегодня суббота. У нас сегодня полчетвертого по московскому, полчетвертого почему сегодня, вообще сейчас. Так вот, остался последний поток по четвертому МГС. Настало время все это, со всем этим прощаться. Но еще у нас предстоит много кинематографичности, много эмоциональности, вот этого всего. Всем здравствуйте, кто пришел. Собственно, будем приступать без лишних слов. В прошлый раз мы закончили о том, что Снейк что-то не очень уже. Что-то ему было очень плохо. И мы отключили GW. Поэтому мы продолжим. Без лишних слов. Snake, wait here. I'll get a medic. Enough! Stop this pointless fighting! This is no war! Rise and shine, Snake. Look, the war is over. Why? You could have stopped us. Stopped you? Why would I want to do that? This is just as I'd hoped things would end. Back before Father's time, before Zero gave birth to the Patriots, the US, China, and the Soviet Union formed a secret pact. The organization they created was called the Philosophers. Through 2 world wars, it spread its roots and extended its reach. After that, the Philosophers splintered, and factions began to squabble over the fortune they'd amassed. They called it the Philosopher's Legacy, a massive cache of funds that would later provide the foundation for Zero's Patriots. Zero sought to use his riches to achieve world domination. Our father, Big Boss, sought to free himself from that chokehold. His dream was to create an army of free citizens, one that answered to no government. Outer heaven. But he failed because of you. 9 years ago, I tried to free us from the control of our genes. 4 years later, our dear brother Solidus sought to free us from the control of the Patriots' means. All of it was nothing more than a process of trial and error, the end result of which is Outer Haven. To be free from sons of the Patriots, the ultimate form of external control imposed on the Patriots' soldiers. Покомпилируемся. Сегодня мы будем, видимо, много компилироваться, но что с этим поделать. Сегодня еще буду немножко унылый, потому что прививочка. Конечно, она уже на спад все это идет, но такое. Так что буду сидеть сегодня с вами как живой. Не обессудь. Геймплейна нам осталось очень мало. И Ругер гейминга сегодня не будет уже. Это могу точно сказать.
Free from Fox Die. Free from the system. Free from ID control. Our minds free from their prisons. That is the haven I've yearned for. This is it, brother. Our final moment. The battle has ended, but we are not yet free. The war is over, but we still have a score to settle. Show me what you've got, Snake!
Ну-ка, из какой части вот эти Hellspoint бары? Кто скажет? Ну, погнали. Итак, у нас МГС-1 попер. Как встать-то? А. Right behind you. Так, спокойно. Нет. Жестко. Нет. Нормально. Показали ликвида. МГС-2. Поехали. Камон. Ты камон, в смысле? Не понимаю, как работать с этим. ГГ. Ну, да, я ожидал, что с первого раза это все не пройду. Так что посмотрим. Нет, только не видишь, что все заново. Хорошо, поехали. Бум. Так, ну первая стадия, в принципе, простая довольно-таки. Да. Бум. Могу встать. Спасибо. Так, хорошо. Не, если бы можно было бы с первого раза пройти, то как бы да. С подготовкой особенно. А как он так приседает? Тоже хочу. Бум. Если честно, уже
руки уже это самое. Так, а как здесь действовать? О, окей. А что так жестко? А почему не бьет? Я нажимаю присесть. Я нажимаю уклониться, камон. Я нажимаю. Я все начинаю. Что такое бытие? Или там выйти было написано? Окей. Раз. Что-то не очень. Очень неудобно эргономически это все делать, конечно. Встать. Спасибо. Почему так? Серьезно? Серьезно, игра. Камон. Серьезно. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, что там со здоровьем у нас. Так. Кибино-сан. Чё лицо такие боксы? Ему поэтому и любят. Офигеть. Офигеть, а как от этого уклоняться? А как от этого уклоняться? Он тупо не уклоняется от этого. Отлично. А, нет, не отлично.
А вот и Оцелот в нем просыпается. МГС-3, камон. Ой, это самая песня. Ой, я. Камон, хватит. Это прям топ. А, я не успел нажать. Там что-то можно нажать было. О боже, какой плод. Ой, я. Так, спокойно. Тыщ. О, да. It's not over yet. Да, фраза, которая была в МГСV в его исполнении. Возвращаем Оцелота. Покомпилируем. Лёшка, ну мы неоднократно обсуждали насчет музыки третьей части. И, короче, я никогда не согласен. В третьей части охеренная песня была. Очень быстро зарешал, ну... Удивлен я, да, я удивлен. Я думал, кстати, там боевка будет немножко, это самое, немножко посложнее все-таки. Что она будет хоть как-то в плане кнопок отличаться, ну, в зависимости от стадии, или как это сказать. Ну что там, когда МГС-1 будет по одному, МГС-2 будет по-другому, МГС-3 еще по-другому. Ну, в принципе, это не обязательно.
Не пугайтесь белого экрана, у нас идет компилирование. 95% уже завершилось. This is only the beginning, Snake. America will descend into chaos. It'll be the Wild West all over again. No law, no order. Fire will spread across the world. The people will fight. And through battle, they will know the fullness of life. At last, our Father's will is out in heaven is complete. Somewhere out there, I know he's laughing. We are beasts created by man. Unless the light is put out, the shadows cannot be erased. So long as there is light, erasing shadows will do no good. I am Liquid's doppelganger, and you are his. Just like your father. That's all говорит. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Да, та самая фраза от Солота, его жест фирменный. Sonny's program destroyed JD's brain, but left the brainstem intact. She analyzed Naomi's black box and separated the Patriots' control system from the vital lifelines of society. Water, air, electricity, food, medicine, communication, transportation. She cut off the Patriots' control while preserving modern civilization. Maybe it was her way of avenging Olga, her mother. Or maybe she wanted to shape the future into her own ideal image. Or maybe it was just one big defragmentation. Fox alive. The AI is truly a living thing. The Patriots' reign has crumbled away. And still, our civilization, a civilization that has thrived on war since the dawn of time, lives on. I wonder if we did the right thing. Naomi. What did we lose? What did we save? Сохраним. Как видно было, спасали они этих всех бабонек уцелевших, которые Фрокс. Компилируем. Бабоньки, так сказать, освободившись от работы наномашин, пришли в себя.
До этого были просто, ну, типа, запрограммированы на это все. Похер на всех, где Райден, что с Райденом. Это Лёшка все покажет. Это еще все покажут. Тут еще, поверь, еще DC очень много чего есть показать. Мы это еще не обязательно все посмотрим. И досмотрим. Геймплея, насколько я могу помнить, уже больше не будет. Но руки с геймпада, пальцы точнее, все равно убирать нельзя, потому что, мало ли, надо будет прожимать что-то. Поехали. You look amazing. Congratulations. И даже внешне похожи. Colonel. You're going to walk me down the aisle. You're not angry anymore. Oh, I'm still mad. But now, you've got a chance to win me over. You're right. We have plenty of time now. Meryl, you look beautiful. Dearly beloved,
We are gathered here today to join these two in holy matrimony. Let us give thanks for the life they will soon share. And pray they have love everlasting. Now, let's all send this new team on their first mission. Hey, go on. Do it. Just in time. Drebin. And I brought gifts. A shower of flowers, compliments of Drebin. And a little something extra for me. The bouquet. Where's Snake? Who knows? That guy always keeps you waiting. Sunny, come on. Snake. Thank you. Покомпилируем, чтобы узнать, где у нас Снейк. А где Райден? Никому не интересно, да, кроме Лёшки? Серьезно? Платье, да, такое себе странное какое-то. И без вот этой ее фирменной прически, ну, я не знаю, как-то ей такая не идет. У нее слишком военизированные черты лица, чтобы вот так вот ходить. Вот из Ревендженса. Ты имеешь в виду, Лёшка, вот этот вот с трезубцем, с гарпуном. Идем дальше.
Jack, how are you feeling? Do you mind if I sit down? Jack. Don't shut me out. I need you to listen to me. What do you want? Come to laugh at me? Look. Look at the boy. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. I don't have any kids. Оно, естественно, зависло на самом нужном моменте. Ладно. Хорошо. Ну, в смысле, ничего хорошего, но окей. Будем фиксить. Хотя я кэшировал в этот раз ее. И все те разы я ее кэшировал. Никогда не угадаю, что не так с этим всем. Хорошо, я перезапущу все. Да, уйди, старушка, самурай в печали. Ну, сейчас мы будем скипать катсцену, значит. Здесь мы не доскипаемся до туда, до куда не нужно. Нет, Лёшка, второго ПВП с Ликвидом не надо, спасибо. Там просто мне пальцы очень неудобно давить пальцами. Пальцы давить пальцами, хорошо сказано. Вот прям, ну, очень неудобно вообще. Прям. Так, делаем захват. Угу. Пять минутка рекламы. Собственно говоря, не так уж нам и много осталось видеть эту. Это главное меню, я хотел сказать. И слушать эту мелодию. Right? И здесь можно пропускать катсцены, иначе это будет беда. Нам, в принципе, одну катсцену пропустить только. Именно свадебную. Пропустить. Угу, поехали. Jack, how are you feeling? Do you mind if I sit down?
Jack. Don't shut me out. I need you to listen to me. What do you want? Come to laugh at me? No. Зато вот эти все его шрамы, по которым его собирали по кускам. Look at the boy. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. I don't have any kids. He's your son. You said miscarriage. I lied. I had a healthy baby boy. Roy pretended to be my husband, to protect me and our son. Only until you completed your mission, to shield us from Patriot eyes. What? He didn't even tell Meryl. He sacrificed everything, even his family, to protect us. I don't believe it. I'm sorry, Jack. I wanted to tell you. So he's really... John, aren't you going to say hello? My son. Тоже с катаной пришел. Little John. Scared of me, huh? I don't blame you. It's okay. I'm not scared. I think you're cool. Kinda like a comic book superhero. John. Rose. I'm done running. And I'm no longer afraid. I'll never leave you alone again. Знаете, кто усыновил Райдена в Либерии? Райдена усыновил Солидус. Like a scene from Beauty and the Beast. Don't say that. You're no beast.
You're my husband. And his father. And me. I'm going to do my very best to be the wife and mother this family deserves. Вы помните, что было 30 апреля? Или вы уже забыли? Компилируем опять на этой ноте. Сейчас мы наконец-то подходим к самому интересному. И мне придется кое-что объяснить. Ну, не то чтобы объяснить, но дополнить. Дополню. Беда. %90 компилируемости. Да. Откомпилировалось, и мы едем дальше. Понимаю, это могила Ликвида. Our time has ended. Our war is over. А слева, где цветы, это босс. There's one more thing I must do. One last punishment I must endure. Erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth. This is my final mission. И это же место Алексей показывает в главном меню, когда мы в игру заходим. Та же самая катсцена, только по другим ракурсам там. Day,
Nothing beats a stiff drink, huh? I didn't know you drank. I thought it was strictly soda for you. Not like I never touched the stuff. Soda just agreed with the nanos better. The nano machines break down alcohol before it has a chance to get you drunk. So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows. A lot of folks lost their entire sense of being the moment SOP went offline. You mean SOPS? I heard some people are going through withdrawals. SOP syndrome. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh? The Patriots raised me to be a gun launder. The Patriots? My earliest memories are of the LRA. They kidnapped me, forced me to fight. Yep, you're staring at a former child soldier. My parents, brothers and sisters, all killed in the war. Guess that makes me what you'd call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? 'Cause they let me. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man, don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Merrill and... They probably never realized it themselves, but... Rat Patrol, Team 01. Voila. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Didn't turn out quite how they planned, though, did it? Yeah, well, I don't think they expected you to crash their system and wipe them out. So, does that mean you're out of a job now? Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. But there's a lot of failed states out there that went bankrupt from their PMC habits, and they owe a shitload of money. Now, only question is, who's gonna pick up the tab? I'm sure these new governments will try and keep it under control with PMC corporate reform laws, but it ain't gonna be good enough. They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy's gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War.
For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself's just an old 20th century relic. If you think about it, when you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober. Crush. Mix. Burn. Repeat. Hey, Uncle Hal, can I give him the Mark III? Huh? He's kinda a new friend. He lives near here. Опять оно. Я не знаю, что с этим делать. Мы должны, как это сказать, мастерзист, короче. Эх, да, адаптировано красиво, ничего не скажешь. Но то, что вот это происходит, это вообще некрасиво. Дико за это извиняюсь, но камон. Персонажи терпели, мы должны потерпеть за них. Ну, да. А то, что анаграмма вот это адаптирована, да, я переживал, что не получится у них, но получилось. Я повторюсь, все-таки я бы на их месте бы оставил, как сказать, оставил бы надписи на русском. Ой, что я несу на русском, на языке оригинала, в общем, да. Да, но хотя бы работает, я хотя бы прошел игру, совершенно верно. Как тут сейчас быть с катсценами, разве что. Сейчас разберемся. Пересмотрим. Так, что-нибудь вообще показывается? Показывается, хорошо. Больше не след от этого крашится. Да. Именно от этого. Так, пропустить. Первое. Пропускаем эту. Надеюсь, сейчас вот эта катсцена со Снейком, она идет отдельно от свадебной катсцены. Да, она идет отдельно, хорошо, потрясающе. Ну, будем сейчас опять смотреть про Патриотов и прочее. У меня есть подозрение, исходя из того, что Рэббит сказал, что он был одним из тех детей-солдат из Ви. Возможно, но может быть и нет. Ну, помните, которых мы в Африке забирали? Вполне могло быть так. The nanomachines break down alcohol before it has a chance to get you drunk. So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows. A lot of folks lost their entire sense of being the moment SOP went offline. You mean SOPS? I heard some people are going through withdrawals. SOP syndrome. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh?
Patriots raised me to be a gun launder. The Patriots? My earliest memories are of the LRA. They kidnapped me, forced me to fight. Yep, you're staring at a former child soldier. My parents, brothers and sisters, all killed in the war. Guess that makes me what you'd call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? 'Cause they let me. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man, don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Meryl and... They probably never realized it themselves, but... Rat Patrol, Team 01. Voila. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Didn't turn out quite how they planned, though, did it? Yeah, well, I don't think they expected you to crash their system and wipe them out. So, does that mean you're out of a job now? Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. But there's a lot of failed states out there that went bankrupt from their PMC habits, and they owe a shitload of money. Now, only question is, who's gonna pick up the tab? I'm sure these new governments will try and keep it under control with PMC corporate reform laws, but it ain't gonna be good enough. They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy's gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War. For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself's just an old 20th century relic. And if you think about it, when you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober. Crush. Mix. Burn. Repeat. Hey, Uncle Hal, can I give him the Mark III? Huh? He's kinda a new friend. He lives near here. We can't understand each other's language, but we're having fun. He's my very first outside friend. Really? That's great. Sonny, it's okay if you want to live outside now.
It's your life. There are other havens out there. The sun looks so pretty. Sunny, I like it outside. Uncle Hal, when is Snake coming back? Snake. Is sick. So he went on a trip to help him get better. We're not going with him? No. He needs to be alone. I wonder if I'll ever see him again. Snake had a hard life. He needs some time to rest. Are you crying, Uncle Hal? No. I'm not crying. Однако, да. Немножко титров посмотрим, но сразу говорю, это еще не все. Бог, Хидо Кодзима. Ау. А вот и вот. Биг Босс, Ричард Дойл. Тан-тан-тан-тан. Все не просто так. That's right. Good. No need for you to go just yet. It's been a long time, Snake.
Пушечка босс у Биг Босса в руках, естественно, для символизма. Let it go, my son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely, not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero.
Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, the Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot, they've all passed on.
Only zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that, in chaos. The world is born from zero. The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty Patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die, zero planted in you. It's already begun eating away in my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva and Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies in order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. All they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her.
one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox dye in your body. The one that mutated. The new fox dye inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox dye from reproducing. The new fox dye is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox dye too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I never thought of you as a son, but I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage.
It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in, not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. But no matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. It's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes.
Ну, однако, что я могу сказать про это все? Особо тут ничего не скажешь. Но есть у меня пара дополнений, естественно. Какие я и обещал. Зачем нужна была MGS-V? И что она выполняла в это все? Самое главное, для чего она нужна была, это объяснение, как так Биг Босс остался жив. Суть в чем? До MGS было еще две игры Metal Gear. Metal Gear и Metal Gear 2 Solid Snake. В обеих этих частях заканчивалось тем, что Solid Snake, он был там протагонистом, пиливал Биг Босса. Биг Босс там был антагонистом. В первой части он там как-то выжил, потому что он после игры вышел на связь, но типа после окончания Metal Gear 2, не путать с Metal Gear Solid 2. Вот Metal Gear 2 в конце он типа уже был выпилен окончательно. Как же так он не выпилен? А все очень просто. Мы вспоминаем, кто же был главным героем в Metal Gear Solid V. Там был подставной Биг Босс, который он же Venom Snake. И все это повернули так, что типа кончается V тем, что Venom Snake слушает послание на кассете от Биг Босса от самого и уходит на битву на какую-то. Уходит он именно на эту самую битву с Solid Snake Metal Gear 2. С этим разобрались. Теперь почему так выглядит Zero? А собственно это тоже внезапно было в V. Да, Лёшка, он убил Венома Снейка. Там был не настоящий Биг Босс. А почему так выглядит Zero? А это все тоже в V было. Но, правда, всего лишь на кассетах. Его там отравил чем-то. И вот так вот таким сделал, собственно говоря, череп. Подарив ему там какой-то клинок или что-то такое. Кстати, вот эта песня Here to You, она, по-моему, была тоже в V, только в другой, по-моему, аранжировочке. Но, может, я ошибаюсь. Ну, все остальное вы видели сами. Тут, наверное, это мастерпис. Соответственно, вот. На этом мы и прощаемся с Metal Gear Solid 4 и, к сожалению, в целом со всей серией. Да, было максимально топово. И выиграть в это все было очень приятно. Это прям, ну... Носитель журнала «Чудовище красавица». Даже так отдельно все это. Алёшка, спасибо. Да и вам спасибо, что вы что вы меня сподвигли в это все пройти. Потому что, если честно, я когда-то давно смотрел прохождение четверки, я не надеялся, что я вообще сам хоть когда-нибудь смогу поиграть в четверку, не говоря уж про тройку, не говоря уж про, собственно говоря, первые две части. Про МГС-1 и МГС-2. А началось это все, напомню, с того, что я увидел в Гоге, что продается МГС-1 и МГС-2 портировано, и понеслась. А потом, типа, надо все-таки и третью, и четвертую пройти, а есть эмулятор, надеюсь, он заработает. И он заработал. И вот это офигенная тема заглавная.
А Кину Минами мы только одну нашли, да? На постере над кроватью. Постеров-то в этой игре вроде как должно быть побольше с ней. Ват, Ubisoft, что? Здесь Ubisoft была задействована как-то, Ват? Серьезно? Триумф. Ну, Триумф-то понятно. Как бы. Ну, Playboy, ну, Лёшка, журнал уже, камон. Конечно, спонсировали и помогали. Режиссер-продюсер Хидео Кодзима. Какое же тебе большое спасибо за это, Кодзима. И по традиции слушаем. Snake, wait up. You forgot these. No thanks. I'm quitting. Snake, These things will kill you. where will you go? Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No. There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacon, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness. Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Да. Это да. Ну, собственно, вот. Вроде как теперь точно все. А, нет. Come quick! They're ready! They look yummy! Sort of like the sun. It's rising again. Мне присвоен ранг ястреб. Не знаю, что значит, но хорошо, что не слон. Потому что в МГС-2 мне было слон, потому что я топал, как я не знаю что. 60 людей, когда успел встретить? Хорошо. Оу. Скажем славу среди бойцов против ЧВК. Хорошо. Переката вперед. Гиена, свинья. Прожор, согласен, естественно.
О, вот. Ну, видимо, здесь можно вот это все открыть. Прикольно, вот это прикольно. Да, и хотя бы не крокодил, совершенно верно. Вот это вот жопа, вот это вот жопа из третьего МГСа. Жопа. Да, Райден не простался, так согласен. Всё, жмем кнопку старт для выхода. Пневматический пистолет. Зачем? Непонятно. Солнечная что? Солнечная пушка из игры Lunar Nights. Деловой костюм. Парадная гражданская одежда Снейка. Согласен. Разгрузочный жилет. Спасибо. Разгрузочный жилет еще. Еще разгрузочный жилет. Еще разгрузочный жилет. Боже мой, еще. Ну, предметы стали доступны. В общем, сразу, да, после того, как мне Марк 2 выдадут. Да, я сохраню. Да, и сейчас внимательно смотрим на главное меню, пожалуйста. Если нам его сейчас покажут, конечно. Теперь вы узнаете, говорят, что происходит. Ну и, собственно говоря, да, мы будем на этом с вами прощаться. Это было здорово. В общем, я дико рад, что мы это все посмотрели, что мне удалось это все покатать самому. И вот это все. Так что в следующий раз я не знаю, что будет, но я надеюсь вернуться к полету. И, как обычно, благодарим замечательных товарищей из Alliance и Exclusive Studio. Ссылки на них, естественно, под видео в описании. И, как обычно, там же под видео в описании ссылки на дискордик, где у нас анонсы и все прочее. И на плейлист с полным прохождением Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. На этом будем прощаться. Еще раз всем большое спасибо за то, что были с нами, так сказать, на этом пути. И до новых встреч. И скоро увидимся.